Hi friends, welcome back to our maths classes. So today we are going to discuss about integers topic. Okay. సో ముందుగా మనం ఇంటీజర్స్ నేర్చుకోబోయే ముందు మనకి ఏ నంబర్స్ తెలుసు, నంబర్ టైప్ తెలుసుకుందాం ఒకసారి. ఫస్ట్ మనకు న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటే మనకు అందరికి తెలుసు. న్యాచురల్ నంబర్స్ తోటి మనం ఆ, మన నంబరింగ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి న్యాచురల్ నంబర్స్. సో న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటే ఏంటివి? Natural number starts with 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, comma 6, comma and so on. So natural number starts with 1. Okay na? So these natural numbers already we know, right? So next concept is whole numbers. So we already know the whole numbers also. What are whole numbers? So whole numbers అంటే మనం ఎప్పుడైతే న్యాచురల్ నంబర్స్కి జీరో ఇంక్లూడ్ చేస్తామో మనకు whole numbers ఫామ్ అయిపోతాయి. Are you getting? Whenever we are adding 0 to the natural numbers, then we get the whole numbers. So 0, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, comma and so on. These are whole numbers. So why I am explaining in Telugu? So మనం తెలుగులో ఎందుకు నేర్చుకుంటామంటే యాజ్ అవర్ మదర్ టంగ్ ఈజ్ తెలుగు. ఓకే, యాజ్ అవర్ మదర్ టంగ్ ఈజ్ తెలుగు. వెన్ వీ ఎక్సెల్ ఇన్ అవర్ మదర్ టంగ్, any concept, anything, when you excel in your mother tongue, then it is easy to learn any language. So first of all you need to excel your mother tongue, your first language, that is your mother tongue. You should excel in your mother tongue, then it is easy to learn any language, French, Chinese, any language you can learn. So as of now I am including Telugu in this explanation. Okay, so in the previous videos it is not there, but now onwards I am using Telugu in explanation part. Okay, so natural numbers మనం దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం? n తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో హోల్ నెంబర్స్ మనం దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం? w, క్యాపిటల్ w లెటర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మనకి ఇప్పుడు వచ్చింది కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇంటీజర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కదా. సో వాట్ ఈజ్ ఇంటీజర్? సో ఇంటీజర్, సో మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోబోయే ఇంటీజర్ ఇది త్రూ అవుట్ యువర్ లైఫ్, మీ జీవితం మొత్తం ఉపయోగపడుతుంది. సో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ ఇంటిజెనెస్ అనే కాన్సెప్ట్ మాత్రం వదలరు. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, సో అందులో మీరు యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. అక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఇంట్ అనే డేటా టైప్ ఉంటుంది. ఇంట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మీకు ఇప్పుడు తెలియదు వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్, మీకు ఇప్పుడు తెలియదు. But this integer, if you know here, then you can use this integer anywhere. ఇప్పుడు మీ ఇంటీజర్ తెలుసుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఈ ఇంటీజర్ అంటే ఏంటిది, ఇంటీజర్ ఎక్కడ వాడతాం, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ అని మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలుసుకుంటే ద ఎంటైర్ త్రూ అవుట్ యువర్ లైఫ్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్లీ. ఐఎమ్ ఏ క్లియర్? సో there are number of logics depend upon the types of numbers. So maths is the logic building. If you want to enhance your interpersonal and logical skills, you should focus more on the maths part. So every logic is combined with one another. So okay, keep it aside. So now we are moving into our lesson, right? So see here. So I want to erase this part. Okay, right? So ఇక్కడ చూడండి, introduction. So introduction to integers. So Rafi gets 100 rupees pocket money from his father every month. He gives this money to his mother and takes some amount from her whenever he required. His mother makes a note of the money given by and to Rafi. So Rafi took 50 rupees in the first week, 20 rupees second week, 30 rupees in third week, wanted 20 rupees in the last week. But Rafi's mother told him that he had taken the entire amount given to her. Rafi said that he would adjust the amount from the next month's pocket money, but needs to money. She agreed to give him 20 rupees and a record as it follows. See here. ఇక్కడ ఏం లేదండి, చిన్న మీకు ఇంట్రొడక్షన్. అసలు ఆ టాపిక్లోకి ఇంటీజర్స్లో
మీకు తీసుకెళ్ళడానికి దిస్ ఈస్ అ బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ ద ఆథర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇయర్. సి రఫీ వాళ్ళ ఫాదర్ పర్ మంత్ 100 రూపీస్ పాకెట్ మనీ ఇస్తున్నాడు. 100 రూపీస్ పాకెట్ మనీ రఫీకి ఇస్తున్నాడు. సో రఫీ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళ మమ్మీకి ఇచ్చేస్తాడు, వాళ్ళ మదర్కి ఇచ్చేస్తాడు 100 రూపీస్. అలా మదర్కి ఇచ్చి ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళ ఇతని రఫీకి ఎప్పుడైతే మనీ అవసరం ఉంటుందో అప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీకి అడుగుతాడు, వాళ్ళ మమ్మీ ఇతనికి మళ్ళీ అమౌంట్ ఇచ్చేస్తాడు. సో ఆ రికార్డ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఫస్ట్ రఫీ ఏం చేసిండంటే టోటల్ అమౌంట్ ఇక్కడ ఇచ్చేసిండు, వాళ్ళ మమ్మీకి ఇచ్చిండు. వాళ్ళ ఫాదర్ ఇవ్వగానే రఫీ 100 రూపీస్ వాళ్ళ మదర్కి ఇచ్చేసాడు, అమౌంట్ గివెన్ 100 రూపీస్. సో ఫస్ట్ వీక్ రఫీ అవసరాల కోసం 50 రూపీస్ తీసుకున్నాడు. నెక్స్ట్ వీక్ రఫీ అవసరాల కోసం 20 రూపీస్ తీసుకున్నాడు. థర్డ్ వీక్ రఫీ అవసరాల కోసం 30 రూపీస్ తీసుకున్నాడు. ఫస్ట్ 50, సెకండ్ వీక్ 20, థర్డ్ వీక్ 50 అయిపోయినాయి, 100 రూపీస్ అయిపోయినాయి, కంప్లీటెడ్ 100 రూపీస్ కంప్లీటెడ్. ఫోర్త్ వీక్ వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళ మమ్మీని 20 రూపీస్ అడిగిండు. కానీ వాళ్ళ మమ్మీ దగ్గర ఉన్న ఎంత 100 రూపీస్ ఫస్ట్ ఇచ్చిండు, 50 రూపీస్ పోతే ఎంత మిగిలింది, 50 రూపీస్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. మళ్ళీ సెకండ్ వీక్ ఎంత అడిగిండు, 20 రూపీస్ అడిగిండు. 20 రూపీస్ పోతే ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది, 30 రూపీస్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. 30 రూపీస్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ థర్డ్ వీక్లో 30 రూపీస్ అడిగేసిండు. ఎంత బ్యాలెన్స్ అయింది, 0 అయిపోయింది. సో 0 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ చేయమడిగిండు, 20 రూపీస్ కావాలని అడిగిండు. ఆయనకు తెలుసు 20 రూపీస్ ఇవ్వదల మమ్మీ అని తెలుసు, కాకపోతే ఏం చేస్తా అని చెప్పిండు, నెక్స్ట్ మంత్ అరేంజ్ చేస్తా అని చెప్పిండు, నెక్స్ట్ మంత్లో ఇస్తానని చెప్పిండు. ఓకే, నెక్స్ట్ మంత్ అరేంజ్ చేస్తానని చెప్పిండు. ఈ 20 అనేది ఎటుపోయింది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద జీరో. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు లెఫ్ట్ సైడ్, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద జీరో. ఈ 20 అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద జీరోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇటు వెళ్తే మనం రైట్ సైడ్, ఇది మీకు ఇది అర్థమైపోయింది, ఇది రైట్ సైడ్, సారీ ఇది మనకు రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద జీరో. ఓకేనా, ఇటు రైట్ సైడ్, ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్. సో అప్ టు జీరో ఓకే. ఎప్పుడైతే మనం ఇటు వెళ్తున్నామో ఇదే మన కొత్త పార్ట్. ఎప్పుడైతే మనము ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తున్నామో అప్పుడు మనకు నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇది నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ. ఓకేనా, క్లియర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద నెగిటివ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, రైట్, see here. So I want to remove this all thing, entire thing. See now. So this is also example same as it is. So it is second month record. Okay, we don't want to explain now. So we are entering to direct concept. So this is number line for the integers. This is a number line for the integers. You can see this number line. See, this is a 0. What is 0? 0 is a positive number or negative number? It may question you. Someone question you, 0 is a positive number or negative number? Yes, it is neither negative nor positive. So we can't say that 0 is a positive number. We can't say that 0 is a negative number. It is neither negative nor positive. So if you move towards the right side, you get positive numbers. It is sure. If you move towards the left side, you get negative numbers for sure, right? It is give the negative numbers. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జీరో నుండి మనం ఎప్పుడైతే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వెళ్తామో అప్పుడు పాజిటివ్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతాయి. మనము జీరో నుంచి ఎప్పుడైతే లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తామో అప్పుడు మనకు నెగిటివ్ నెంబర్స్ జనరేట్ అవుతాయి. నెగిటివ్ నెంబర్స్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే మైనస్ సింబల్తో రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక మీ నంబర్ రాస్తున్నారు 5 అని, ఆ 5 ముందు మైనస్ పెడితే అది నెగిటివ్ నెంబర్ అంటాము. ఓకే, ఐ క్లియర్, రైట్. సో నా నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. So this is, I'm going to rub this all thing. Okay, clear, right. So here some of the uses of the negative numbers. So మనం నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఏ కండిషన్స్లో వాడతాం ఇన్ రియల్ లైఫ్? సి, one bird is flying above the sea level, that is 25 meters above, 25 meters above the sea level. One fish is under the sea water, that is under the sea level, that is 2 meters. Okay, so here one more picture is, see here, one flag is on the mountain and one flag is on the tent. Here ground level, see this is the ground level. Am I clear? So you can use this, here it is minus,
here it is minus, here it is a sea level. Okay, so these are the some of the examples. Okay, so now I am going to give the definition of the integer. So ఎవరైనా మీకు ఇంటీజర్ డెఫినేషన్ చెప్పమన్నప్పుడు you just read this line, then it is enough for them, for you also. So the number which are positive, the numbers which are positive, zero and negative, these three words are most important. Positive, zero and negative numbers together are called as integers. Together are called as integers. So they are denoted by capital I or capital Z. Okay, na clear? So integers are represented by capital I or Z. So representing the integers on the number line. సో మనం నంబర్ లైన్ పైన ఇంటీజర్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలనో తెలుసుకోబోతున్నాం. ఓకేనా? సో మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నా అది ఎంటైర్ లైఫ్ ఇట్ విల్ సారీ వాట్ వి విల్ సే, ఇట్ విల్ యూజ్ ఫర్ యువర్ ఎంటైర్ లైఫ్ in the concept of the education. Wherever you go, everything is interrelated. Okay, so I recommend you to base your basics will be strong. Whenever your basics will be strong, you can build any building over your basement. So you can build the 10 floors building or 24 building, depend upon your basement. It will be we will say that depend upon your basement. సో మీ బేస్మెంట్ సరిగా ఉంటే మనం ఏ బిల్డింగ్ అయినా బిల్డ్ చేయొచ్చు. అందువల్లనే whenever your basics are clear, then you will survive anywhere and on any platform. సో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అనే నంబర్ లైన్. ఇక్కడ మనం ఒక నంబర్ లైన్ తీసుకున్నాం. ఇక మీకు ఆల్రెడీ మీకు నేను ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధంగా జీరో పాజిటివ్ నెంబర్ అంటామా నెగిటివ్ నెంబర్ అంటామా? నో, వీ కాంట్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూట్రల్ number. Okay, neutral in the sense it is neither negative nor positive. So here negative numbers, say whenever you move towards the left hand side you get negative numbers. Whenever you move towards the right hand side you get positive numbers. Am I clear? Right. So here some questions are there for you to give some clarity, so I will explain this also. So this is your stage where you have learned everything in a clean manner. What is the nearest positive integer to zero? ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఇది మనకు జీరో. నియరెస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ జీరోకి ఎక్కడ ఉంది? ఇట్ సైడ్ ఉంటుందా ఇట్ సైడ్ ఉంటుందా? రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 1. సో 1 ఈజ్ ద నియరెస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. ఓకేనా? క్లియర్? నెక్స్ట్, హౌ మెనీ నెగిటివ్ నంబర్స్ యూ విల్ ఫైండ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ జీరో? How many negative numbers you will find on the left side of the zero? You can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So how many? 11. Excuse me. So which is the greater, -2 or -1? -2 greater or -1 greater? See here, -2 ఇక్కడ ఉంది, -1 ఇక్కడ ఉంది. అంటే జీరోకు ఏది దగ్గరలో ఉందో దాన్ని మనం పెద్దది అనుకోవచ్చు, గ్రేటర్. సో ఇక్కడ జీరోకు ఏది దగ్గరలో ఉంది? -1 ఉందా -2 ఉందా? -1 ఉంది. కాబట్టి -2 ఇక్కడ రాద్దాం, -2 ఈజ్ లెస్ దెన్ -1. అర్థమైందా? -2 లెస్ దెన్ -1 కన్నా -2 తక్కువ. సో విచ్ ఈజ్ స్మాలర్ అమాంగ్ 3 and -5? 3 -5 ఏది స్మాలరు? 3 స్మాలరా -5 స్మాలరా? -5 is smaller. Okay na? 3 is always greater. Why? Because it is a positive number. Which integer is neither positive nor negative? Which integer is neither positive or negative? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఏ ఇంటీజర్ మనము పాజిటివ్ నైదర్ పాజిటివ్ నార్ నెగిటివ్ అంటాము? జీరో. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? జీరో ఈజ్ నైదర్ పాజిటివ్ నార్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్. సో మనం ఎక్సర్సైజ్ 1.6.1లోకి వెళ్ళే ముందు మీకు ఒక చిన్న డూ దిస్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి. ఆ డూ దిస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు కొంచెం బేసిక్స్ ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్ అవుద్ది. డ్రా ఎ వర్టికల్ లైన్ అండ్ రిప్రజెంట్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంటీజర్స్ ఆన్ ద నంబర్ లైన్. సో ఒక వర్టికల్ లైన్ వేసి ఈ నంబర్స్ని మీరు రిప్రజెంట్ చేయండి. ఓకేనా?
సో ఎక్సర్సైజ్ 1లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం మనము. ఎక్సర్సైజ్ 1 ఫస్ట్ బిట్లో చూడండి. ఎక్సర్సైజ్ 1లో ఫస్ట్ బిట్ ఏమి ఇచ్చాడు. సో మీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం నేను నోట్స్లోకి వెళ్ళి జంప్ అవుతాను. సో ఇక్కడ చూడండి. సో ఫస్ట్ బిట్ మనకు ఇక్కడ ఇచ్చినవి ఏమనగా రిప్రజెంట్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ యూజింగ్ ద సైన్ ఆఫ్ ద ఇంటీజర్. సైన్ ఆఫ్ ద ఇంటీజర్ అంటే సింబల్స్, సైన్స్ అంటే సింబల్స్ని సైన్స్ అంటాం మనం. SIGNS సైన్స్. సైన్స్ అంటే మనకు వేరే ఏది కాదు. సో ఇక్కడ జీ సైలెంట్, ఓకేనా. సైన్స్ అనాలి, ఓకే. సైన్స్ అనాలి, సింగ్ అనద్దు, సిగ్ అనద్దు, ఓకేనా. సైన్స్ అనాలి. సైన్ అంటే సింబల్ అని అర్థం. మనం ఇప్పుడు వాడుతున్నాం కదా ప్లస్ మైనస్లు, వాటిని సైన్స్ అంటాం, ఓకేనా. సో an aeroplane is flying at a height of 3000 meters. An aeroplane is flying at the height of 3000 meters. సో ఇది ఫర్ సపోజ్ ఇది గ్రౌండ్ అనుకోండి. ఇక్కడ ఒక ఏరోప్లేన్ ఎగురుతుంది, ఇక్కడ ఒక ఏరోప్లేన్ ఎగురుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఏరోప్లేన్ నుంచి గ్రౌండ్కి 3000 మీటర్స్ అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఇది పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్, ఈ గ్రౌండ్ అనేది 0 అనుకుంటే పైనకి వెళ్ళిపోతున్నాం కదా. ఇది పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుందా? పాజిటివ్ అవుతుంది. కాబట్టి పాజిటివ్ 3000, ఓకేనా. పాజిటివ్ 3000 ప్లస్ 3000. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు. ఏ ఫిష్ ఈజ్ 10 meters బిలో ద వాటర్ సర్ఫేస్. ఫర్ సపోజ్ ఇది మీ వాటర్ సర్ఫేస్ అనుకోండి, ఇదంతా వాటర్ అనుకోండి, ఇదంతా వాటర్ అనుకుంటే ఇందులో ఒక ఫిష్ స్విమ్ చేస్తుంది అనుకోండి, ఓకే. ఇందులో ఒక ఫిష్ స్విమ్ చేస్తుంది. ఈ ఫిష్ ఎంత లోతులో ఉందంటే ద ఫిష్ ఈజ్ 10 meters బిలో ద వాటర్ సర్ఫేస్. ద డెప్త్ ఈజ్, వాట్ ఈస్ ద డెప్త్? డెప్త్ ఈజ్ 10 meters డెప్త్, ఓకేనా. ఇప్పుడు దీన్ని నెగిటివ్ అంటామా పాజిటివ్ అంటామా మనం? దిస్ ఈజ్ కమ్స్ అండర్ నెగిటివ్, మైనస్ సైన్ యూజ్ చేయాలి, ఓకేనా. -10 meters, ఓకేనా. ద టెంపరేచర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఈజ్ 35 degrees. ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ ఏదో మనకు ఇక్కడ ఎరేజ్ చేద్దాం ఇది, ఓకే. ద టెంపరేచర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఈజ్ 35 degrees అబోవ్ ద 0 degrees, అబోవ్ ద 0 degrees Celsius. ఇది మన 0 degrees Celsius అనుకోండి. ఎంత ఉంది టెంపరేచర్ హైదరాబాద్లో? 35 degrees ఉంది. పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్? ఇది పాజిటివ్, కాబట్టి పాజిటివ్ 35 అంటే +35. వాటర్ ఫ్రీజెస్ ఎట్ 0 degrees టెంపరేచర్. వాటర్ ఫ్రీజెస్ ఎట్ 0 degrees టెంపరేచర్. జీరోని మనం పాజిటివ్ అంటామా నెగిటివ్ అంటామా? ఇందాకనే మనం చెప్పా, 0 ఈజ్ నైదర్ పాజిటివ్ నార్ నెగిటివ్. 0 ముందు నువ్వు ప్లస్ వాడకూడదు, మైనస్ వాడకూడదు, జస్ట్ 0, ఓకేనా. 0 ముందు మైనస్ ప్లస్ ఏది వాడకూడదు. 0 ఈజ్ నైదర్ పాజిటివ్ నార్ నెగిటివ్. ఇది పాజిటివ్ కాదు, నెగిటివ్ కాదు, ఓకేనా. ఇది మన 6.1 ఫస్ట్ బిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్కి వెళ్దాం. సో సెకండ్ బిట్ వచ్చేసి, ఇంకొక ఫస్ట్ బిట్లోనే ఇంకొక 5 ఉన్నాయి, అవి కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం, ఓకేనా. సో ఇక్కడ తీసుకున్నాం, ఇవి తీసుకొని అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు క్లియర్గా. సో చూడండి, ఇక్కడ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చాడు మనకు. ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఎట్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఇన్ జనవరి ఈజ్ 36 degrees బిలో ద 0 degrees అన్నాడు. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ 0 degrees తీసుకుందాం, ఇది ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో 36 బిలో ద 0 degrees అంటే ఇది మైనస్ అవుతుంది, ఎస్ ఆర్ నో? సో మనం ఏమని రాయాలి ఇక్కడ? -36 అని రాయాలి, ఓకేనా. ద సబ్మరైన్ ఈజ్ 500 meters బిలో ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సీ. ఫర్ సపోజ్ ఇది ఒక సముద్రం అనుకోండి. సబ్మరైన్ అంటే సముద్రం లోపల నడుస్తాయి, నీటి లోపల ఉంటాయి సబ్మరైన్స్. అవి ఒక షిప్ లాంటివి, నీటి లోపల వాడతాం అవి, ఓకేనా. సబ్మరైన్స్ ఇలా ఉంటాయి, మీకు చూపెడుతున్నాను, ఇలా ఉంటాయి సబ్మరైన్స్, ఓకేనా. సో ఇవి నీటి లోపల ఉంటాయి, నీటి లోపల ట్రావెల్ చేస్తాయి. ఇక్కడ సబ్మరైన్ ఎంత లోతులో ప్రయాణిస్తుంది అంటుండు? ద సబ్మరైన్ ఈజ్ 500 meters, 500 meters లోపల ఉన్నది. సో మనం ఇది నెగిటివ్ అనుకుంటామా పాజిటివ్ అనుకుంటామా? దీన్ని మనం నెగిటివ్ అనుకుంటాం, ఓకేనా. ఎందుకంటే బిలో కాబట్టి నెగిటివ్, -500 degrees meters, ఓకేనా.
సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంది ఇక్కడ రాస్తున్నాను నీట్గా, -500 ఇది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఎట్ డార్జిలింగ్ ఇన్ జూలై 19 degrees బిలో ద 0 degrees, అంటే ఇది కూడా -19. ఓకేనా, -19. ద యావరేజ్ లో టెంపరేచర్ ఇన్ విశాఖపట్నం డ్యూరింగ్ జనవరి ఈజ్ 18 degrees. ద యావరేజ్ లో టెంపరేచర్, సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతున్నాడు, ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ డార్జిలింగ్, సారీ ఇది దిస్ వన్, eighth one, the average low temperature in Visakhapatnam during January is 18 degrees Celsius. So it is positive 18 degrees. Okay na? So this is about your first bit. Okay. Moving to next bit. So next bit lo questions em adiyadu, write any 5 negative integers and 5 positive integers. So I will crop it and I will explain you. సో ఇక్కడ చూడండి, సో సెకండ్ ఆన్సర్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ, సెకండ్ ఆన్సర్, సెకండ్ సొల్యూషన్. ఓకేనా. సో రైట్ ఎనీ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్, 5 నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ అన్నాడు కదా, ఇక్కడ -1 కామా -2 కామా -3 కామా -4 కామా -5 కామా -6 కామా అండ్ సో ఆన్ మీరు రాయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్. దీస్ ఆల్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్, నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్. అర్థమైందా? మనకు 5 రాయమన్నట్టు 5 రాస్తే ఎనఫ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ థర్డ్ సొల్యూషన్ చూడండి, రైట్ ఎనీ 5 పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అన్నాడు, 1 కామా 2 కామా 3 కామా 4 కామా 5 కామా 6, you can write anything. These all are positive integers. These all are positive integers. ఓకేనా. దీస్ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. సో నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ బిట్లో ఏమడిగాడు, రిప్రజెంట్ దిస్ ఆన్ ద నంబర్ లైన్ కదా, ఈ వీటికి రిప్రజెంట్ చేయమన్నాడు నంబర్ లైన్ పైన. సో దీన్ని మనం నంబర్ లైన్ పైన రిప్రజెంట్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో అగైన్ ఐ యూజ్ క్రాప్ ఇట్ హియర్. ఓకే చూడండి ఇక్కడ, సో మనకు ఏ నంబర్స్ రిప్రజెంట్ చేయమన్నాడు, -4, ఇక్కడ 0 కదా, ఇది న్యూట్రల్ పాయింట్, నైదర్ నెగిటివ్ నాట్ పాజిటివ్. -4 అంటే మనం లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలి. ఓకేనా, యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. సో దిస్ ఈజ్ -1 -2 -3 -4. నెక్స్ట్ వన్ 3 రిప్రజెంట్ చేయమన్నాడు, పాజిటివ్ 3 కాబట్టి రైట్ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలి, 1 2 3. సో నెక్స్ట్ 2 మూవ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్ ఫ్రమ్ 0, 1 2. నెక్స్ట్ 0 అయిపోయింది ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్ -1, -1 అంటే 0కి మనం లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలి, -1. నెక్స్ట్ 5 మనం 0 నుంచి రైట్ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలి, 1 2 3 4 5. సో ఇది మీ సొల్యూషన్. ఓకేనా, మీ ఫోర్త్ సొల్యూషన్ ఇది. ఓకే. సో మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్. సో ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లమ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే. ఓకే. సో దీన్ని క్రాప్ చేసి అక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. సో చూడండి ఫిఫ్త్ బిట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఏమడుగుతున్నాడు మనకి ఇక్కడ, రైట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ఇఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్ కరెక్ట్ ద స్టేట్మెంట్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, -7 ఈజ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ -6 ఆన్ ద నంబర్ లైన్. సో మీరు ఒక నంబర్ లైన్ తీసుకోండి రఫ్గా. సో ఇక్కడ 0, ఇటు వెళ్తే మనకు పాజిటివ్ నెంబర్స్ వస్తాయి, ఇటు వెళ్తే మనకు నెగిటివ్ కదా, -1 -2 -3 -4 -5
-6. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమన్నాడు, -7 కూడా ఇంక్లూడ్ చేసిండు. -7 ఈజ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ 6. ఇది 6 అనుకోండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు 6కు 7 ఎట్ సైడ్ ఉంది? ఫర్ ద టు ద 6, విచ్ సైడ్ ఈజ్ 7 ఈజ్ ప్రెజెంట్? విచ్ సైడ్ ఈజ్ 7 ఈజ్ ప్రెజెంట్? రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్? ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ టువర్డ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమని ఇచ్చిండు, రైట్ సైడ్ అని ఇచ్చిండు. కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. సో మరి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంది? ఆన్సర్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ -7 is on the left side. ఓకేనా? -7 is on the left side of the -6. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, 0 is a పాజిటివ్ ఇంటీజర్. ఆల్రెడీ చెప్పిన 0 పాజిటివ్ కాదు, నెగిటివ్ కాదు, కాబట్టి ఫాల్స్ ఇది కూడా. నెక్స్ట్ వన్, 9 is on the right side of 0 on the number line. 9 రైట్ సైడ్ ఉందా జీరోకి? ఎస్. చూడండి ఇక్కడ ఇది 0 కదా. ఇప్పుడు మనము ఇటు సైడ్ మూవ్ అయినా కొద్ది 9 వస్తుంది మనకు. 3, 4, 5 అంటే రైట్ సైడ్ మూవ్ అయితేనే మనకు 9 వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో 9 అనేది 0కి రైట్ సైడ్లో ఉంది. ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ట్రూ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్, -1 ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్ విచ్ లైస్ బిట్వీన్ -2 and 0. ఇది చెక్ చేద్దాం. -2కి 0కి మధ్యలో ఏ నెంబర్ ఉందో చూద్దాం. ఇది -2, ఇది -0. ఈ రెండిటి మధ్యలో ఏ నెంబర్ ఉంది? దట్ ఈస్ -1. కరెక్ట్ కదా? ఇట్ ఈస్ ట్రూ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ట్రూ స్టేట్మెంట్. సో ఇంతటితో మీ ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయింది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.